Welcome to Easy Medicine channel. Today I discuss about lumbar puncture. That is most important topic for our competitive exam. For our nursing competitive exam. So today I describe what is lumbar puncture, why do you perform lumbar puncture, means indications of lumbar puncture. So let's start the topic. First, I describe what is lumbar puncture. By the name, lumbars means lumbar vertebra. And the lumbar vertebra located below the last thoracic bone and top of the sacrum. So these are the spinal cord, and these are the cervical vertebra, these are the thoracic, these are the lumbar, and these are the sacrum, and these are the coccyx. So the lumbar vertebra located below the thoracic vertebra and top of the sacrum vertebra. I think you all are understood about the locations of lumbar vertebra. Next, puncture means creating a small hole through the needle. So, what is the lumbar puncture? Lumbar puncture is creating a small hole through the needle at the locations of lumbar vertebra, that is called the lumbar puncture. এখন আমাদের মাথায় দুটো কোয়েশ্চেন আসবে। ফার্স্ট, why we create a small hole in the lumbar vertebra. সো আমরা কেন লাম্বার ভার্টিব্রা বা লাম্বার এরিয়ায় স্মল হোল ক্রিয়েট করছি, তার তো একটা রিজন থাকবে। আমরা এমনি তো লাম্বার পাঞ্চার করব না। তো অ্যান্সার ইজ টু কালেক্ট এ স্যাম্পল অফ CSF. What do you mean by CSF? That is cerebrospinal fluid. Next question, can we puncture any area of lumbar vertebra or lumbar region? Lumbar vertebra or lumbar regions mean L1 to L5. So আমরা কি এই লাম্বার ভার্টিব্রার L1 to L5 স্পেসের যে কোনো জায়গায় পাংচার করতে পারি? অ্যান্সার ইজ নো। Why no? Let's describe. For that, I try to draw the lumbar vertebra. Let's start. This is T12, this is L1, L2, L3, L4, L5 and S1. This L1 to L5, this area is lumbar region. In this area, we can penetrate for the lumbar puncture, but we can't penetrate any area for the lumbar puncture. Why? We can puncture only L3, only between L3, L4 and L4 and L5. L3, L4 for adult and L4, L5 for children. Why we can't puncture between the gap L1, L2 and L2, L3? Because to prevent injury of spinal cord, and for that insert the needle below the spinal cord. তাহলে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি প্রিভেন্ট করার জন্য এই নিডল ইনসার্টটা আমরা অল টাইম স্পাইনাল কর্ডের নিচে করি। অ্যান্ড দিস স্পাইনাল কর্ড in adult, the
spinal cord end in L1 level, and in children the spinal cord end at L2 level. এর জন্যই অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে সেফটি পারপাস L2 L3 গ্যাপ এবং L2 L1 L2 গ্যাপ এবং L2 L3 গ্যাপ, এই দুটো গ্যাপের নিডিল ইনসার্ট না করে L3 L4 গ্যাপের মধ্যে নিডিল ইনসার্ট করা হয়। অন্যদিকে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে যেহেতু স্পাইনাল কর্ড এন্ড হয় L2 লেভেলে, সেই জন্য ফর সেফটি পারপাস চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে লাম্বার পাঞ্চার করা হয় L4 L5 গ্যাপের মিডিলে। So for safety in adult we can't insert needle in between L1 L2 gap and L2 L3 gap, and in adult for that we insert the needle L3 L4 gap, and other side for children the spinal cord end at L2 level. For that, for children we insert the needle between L4 and L5 gap. I think you all are understood why we can't puncture any area of the lumbar vertebra. Next, প্রথমেই আমি ডিসকাস করেছি why perform the lumbar puncture. Answer is to collect the sample of CSF. There is another important point. CSF is situated in subarachnoid space. For that we need to insert the needle in subarachnoid space of lumbar vertebra, that is L3 to L4. This is the actual site of lumbar vertebra. তাহলে আমাদেরকে এখন জানতে হবে what is subarachnoid space. We all know meninges cover the brain and spinal cord, and this meninges has 3 layers. For better understanding I draw a diagram. Meninges has 3 layers. Innermost layer is pia mater, that is pia mater. Middle layer is arachnoid matter, and outermost layer is dura mater. This pia mater also called soft matter, and dura mater also called tough matter. And space between pia mater and arachnoid matter is called subarachnoid space, and in this subarachnoid space CSF is present. So for that, at the time of lumbar puncture, needle is inserted between subarachnoid space of lumbar vertebra, that is L3 L4. I think you all are understood about the site of lumbar puncture and what is lumbar puncture. Next, I discuss why CSF is collected through the lumbar puncture or indications of lumbar puncture. First, to diagnose the disease of the central nervous system, including brain and spinal cord. So আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ডের কোনো ডিজিজ কন্ডিশন ডায়াগনোস করার জন্য সিএসএফ কালেক্ট করে ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংয়ের মাধ্যমে আমাদের ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ডের বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশন ডায়াগনোস করা যায়। অ্যান্ড এই ডিজিজগুলোর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিমেনশিয়া। হোয়াট ইজ ডিমেনশিয়া? Dementia is a acquired deterioration of in cognitive abilities that impair memory and capacity to solve problem of daily living. So dementia হচ্ছে একটা ওল্ড এজ প্রবলেম। ওল্ড এজে আমাদের কর্টিক্যাল ফাংশন ইম্পেয়ার হওয়ার কারণে ওল্ড পিপল কান্ট রিকল দেয়ার মেমোরি অ্যান্ড দে লস দেয়ার ক্যাপাসিটি টু সলভ প্রবলেম। নেক্সট, meningitis. What is meningitis?
inflammation of meninges. Next, encephalitis. What is encephalitis? What is encephalitis? Encephalitis is inflammation of brain caused by mainly virus and also bacteria. Other disease conditions like Rey syndrome, inflammations of spinal cord and autoimmune condition. So lumbar puncture help to diagnose the disease of central nervous systems including brain and spinal cord. Next, lumbar puncture can also use to administer medication directly in the spinal canal. So যেসব ডিজিজ কন্ডিশন ট্রিটমেন্ট করার জন্য ডিরেক্টলি স্পাইনাল ক্যানেলে মেডিকেশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেই সব ডিজিজ কন্ডিশনে থ্রু লাম্বার পাঞ্চার মেডিকেশন ইনসার্ট করা হয় লাইক কেমোথেরাপি। Next, most important indication, lumbar puncture may also use to reduce ICP, that is intracranial pressure, and this intracranial pressure occur due to CSF overload. So through the lumbar puncture we remove the CSF and reduce or decrease the ICP. 4, it also detect any subarachnoid block. So spinal cord এ subarachnoid কোনো ব্লক আছে কিনা সেটাও ডিটেক্ট করা হয় through lumbar puncture. So these all are indications of lumbar puncture. I think you all are understood about the indication. Today, now I end my discussion, and in next video I will discuss about the nursing action before, during and after procedure, positions of lumbar puncture and the complications and contraindications of lumbar puncture, and also the patient's considerations of lumbar puncture. Thank you for watching my video, and please share and subscribe my channel. Okay, bye.